सोचा कि मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी, बट आई मीन आई थॉट अबाउट इट एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक छोड़ो, कौन करेगा, टाइम नहीं मिल रहा है, ये वो। ऑल्सो आई नेवर रियली बीन द काइंड ऑफ क्रिएटर हू सिट्स एंड टॉक्स अबाउट थिंग्स, तो थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे। आई डोंट इवन हैव माई माइक, मैं लेकर सब कुछ तामझाम आई थी, बट आई गेस वी नेवर डिड इट एंड देन we're here now. So about Australia. If you're coming to Australia, please थोड़ा पहले से प्लान करना. Last minute, mine was last minute, so काफ़ी चीज़ें जल्दी में हुई थी and बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं उस पर काम कर सकती थी. Getting a job here is actually not easy. I thought that मैं यहाँ पे कमा रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, so वहाँ पे भी हो जाएगा. If you have experience, you can do anything. If you're good enough, you can do anything. No, that's a misconception, dude. Even if you have experience, even if you're good at what you do, you will not get a job, okay? So please, I mean, I'm addressing this because सच में बहुत टाइम लगता है, सच में तुम्हें रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है. अगर तुम्हारे पास यहाँ की रेफरेंस है तुम्हें तब जॉब मिलना ईजी है. If you know someone here who's gonna get you a job, then you can be relaxed about shifting here and, you know, paying your rent and earning part-time or whatever. But if you don't have a reference, honey, please start freaking out already. I mean, not literally freaking out, but start working towards it. The jobs that are here are like very competitive. जो basic barista jobs हैं या फिर waitressing, bartending and all of that. I applied for marketing roles because I'm doing a master's in marketing from RMIT Melbourne, and wow, मुझे पहले बोल देना चाहिए था, but I'm not good at making videos, so bear with me. Yeah, so I was applying to marketing roles mostly, and मुझे अभी तक rejection emails आ रहे हैं. I'll update you when I get a job. Even though I do have a remote job from India, so I'm doing that. Zero से ज़्यादा better मैंने समझा कि you should always keep earning something. You just have to accommodate that in your schedule, and like even if you're working from India, make sure you're working for an amount that is worthy of your hard work and it's doing you some good. Yeah, and Australia में जॉब पाने के लिए तुम्हें सच में रेफरेंस की ज़रूरत होती है. So just make sure that you're talking to a lot of people, you're you know, connecting with people who are going to help you out, who are going to be genuine connections to you. Other than that, I feel like there's a lot of other stuff that you should take in consideration, because I mean, at least I took it lightly. I took shifting here really lightly. मैंने सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा. मैंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया ही तो जा रहे हो. It's just another country, because I had shifted a lot of cities before within India, so I thought that okay, this is just another, you know, जैसे ट्रांसफ़र होता था तो मुझे लगता था कि वो 10 बार किया है, 10 बार स्कूल चेंज किए, घर चेंज किया है, कुछ नहीं हुआ है. Dude, it's different. People are different here. There are people from all over the world and different parts of the world. I've met people from Vietnam, Indonesia, Taiwan, India, Bangladesh, Sri Lanka, and whatnot. I mean, I have met less Aussies than people from other ethnicities and cultures. So I'd say expect कि तुम एक different जगह जा रहे हो और तुम out of place feel करोगे. Maybe not lonely, because you might be coming with your parents, or you might be staying with your relatives, or if you're staying alone, then obviously expect loneliness. But अरे यार, ये ट्रेन वाली आवाज़ कितनी आ रही है? क्या टाइम हो रहा है मेरी? मैं यही बोल रही थी कि expect feeling out of place and lonely, क्योंकि I was a person who took this really lightly. मैंने नहीं expect किया था कि मुझे ऐसा feel होगा, but मुझे सच में feel होता है. And I used to not miss anyone जब मैं hostel गई थी, but I do miss everyone जब मैं यहाँ पे आ गई हूँ. And सब कुछ different है. There's no Swiggy and Blinkit and Zomato, तो expect that. बाकी मैं बाद में बताऊँगी. मेरी ट्रेन आ गई है.